mewawancarai Ibu mengenai tentang pekerjaan Ibu tentang analis. Sebelumnya perkenalkan nama sama alamat Ibu. Nama saya Dini Handayani, alamatnya Kesesi. Perjalanan pertama kali Ibu masuk dunia talent itu gimana? Pertama kali dulu di tahun 2016 bulan September itu wisuda, kemudian langsung melanjutkan keterima kerja di daerah Tegal. Di sana kurang lebih 2 tahun bekerja sebagai analis laboratorium, kemudian langsung pindah di daerah Pekalongan di klinik Medika Sragi. Kemudian di sana cukup lama, sekitar 4 tahunan. Begitu sudah lama mencari lagi pekerjaan. Assalamualaikum. Tapi ketemunya di I'm a SMK student Medika. from AAK. I want to interview you about your work and the file to analysis. First, introduction your name and address. Waalaikumsalam. My name is Dini Handayani. The address is Kesesi. What was your journey like when you first entered the world of analysis? The first time was in 2016 in September when I graduated. Then I immediately went on to work in the Tegal area. Therefore, about 2 years, worked as a laboratory analyst, then immediately moved to the Pekalongan area at the Medika Sragi Clinic. Then he was there for a long time, about 4 years. So he had been looking for work for a long time, but found him at SMK Medika Pekalongan. Pengalaman kerja Ibu di mana saja? Itu berarti di daerah Tegal, kemudian di daerah Sragi, di Kabupaten Pekalongan, kemudian di Kota Pekalongan. Boleh ceritakan pengalaman dulu waktu kerja di rumah sakit? Dulu waktu kerja di rumah sakit itu dengan 3 shift, yaitu ada shift pagi, shift siang, dan shift malam. Kemudian di sana itu kita diajari menjadi seorang analis yang baik dengan cara bisa sampling yang benar, kemudian menggunakan alat-alat yang ada di laboratorium juga yang that is the Tegal area, then in the Sragi area in Pekalongan district and in Pekalongan city. Can you tell me about your experience when you worked at the hospital? When I worked at the hospital, there are 3 shifts. 3 were morning, afternoon, and evening shift. Then we were taught to be good analysts by being able to sample correctly, then using the tools in the laboratory. Ada perbedaan nggak sih Bu di tempat kerja yang dulu sama yang sekarang? Jelas berbeda sekali ya, karena dulu itu di rumah sakit kita hanya bertemu dengan pasien mungkin 1, 2, 3 orang. Kemudian sekarang itu pindah di sekolah, dengan kita bertemunya siswa dengan berbagai macam karakter yang setiap harinya itu kita berbeda-beda siswa. Jadi lebih pertama itu lebih kaget, tidak terbiasa berbicara langsung berhadapan dengan orang, menerangkan pelajaran. Kemudian sekarang harus bisa berbicara di depan umum. Kan Ibu sekarang sebagai guru, terus mengampunya itu mapel apa saja? Mapelnya sama di jurusan analis, cuma
untuk tahun ini ditekankan di mata pelajaran imunoserologi, yaitu nanti kita akan mempelajari tentang pemeriksaan golongan darah, sama pemeriksaan penyakit tipes, pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan narkoba, pemeriksaan HIV, seperti itu contohnya. Jadi semua itu sudah pernah dilakukan semua di sini Pak? Sudah semua, nanti itu di imunoserologi kita akan dibahas itu di kelas 2 sama kelas 3 SMA ini. Is there Jadi a sebelum difference anak-anak between keluar working itu at the praktikum sudah terselesaikan previous semua. workplace and the current one? It is absolutely very different because in the past, the hospital we only meet 1 or 3 patients. Then now, we have moved to school where me we're student with various character. And every day we have different students, so I was even more surprised that I was not used to talking directly to people and explaining, listen, and now I have to be able to speak in public. Mother, no, as a teacher, can you continue to teach an subject? The some subject as the analysis major for this year as space immunoserology, namely later we will learning about blood group examination, types examination, pregnancy examination, drug and HIV examination, like that for example. Tadinya di rumah sakit, kok bisa jadi guru itu gimana? Saya juga belum tahu ya. Ternyata itu di daerah Kota Pekalongan ada sebuah sekolahan yaitu SMK kejuruan, tetapi di situ jurusannya itu basicnya kesehatan semua. Jadi di situ mengambil guru-guru lulusan dari kesehatan. Ya, kebetulan di sini juga ada jurusan analis laboratorium. Jadi nanti yang dibutuhkan itu guru-guru dari lulusan analis laboratorium, seperti itu. Untuk apa? Ada kesan yang menarik nggak sih Bu dari yang ketiga itu yang pernah kerja di sini? Sebenarnya tiga-tiga itu menarik semua ya. Ada kekurangan dan kelebihan. Dulu waktu di rumah sakit itu kan begitu excited banget karena baru lulus. Jadi kayak bekerja itu giat-giat banget lah. Terus di sana itu benar-benar kita mengetahui real kegiatan analis laboratorium di rumah sakit dengan berbagai alat-alat canggih di sana. Nah kemudian pas pindah di klinik itu juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu waktunya lebih fleksibel, kemudian kekurangannya pasiennya lebih sedikit. That Jadi is kita all. itu Later interaksi dengan pasien cuma it will be discussed in class 2 and class 3 of faculty school. So before the student leave, all the practicum have been complete. Previously, you were in the hospital. Why are you now a teacher? Firstly, I don't know yet. It turns out that in the Pekalongan city area, 3 is a school, namely a vocational school, but the mature are basically all healthy. So there we take teachers who are healthy graduates. Constitutionally, there is also a laboratory analysis department here. So what is missing at teachers who are laboratory analyst graduates? Is not there a interesting impression, Mom, for the 3 jobs that you do? Actually, all their jobs the impressive. Yes, there are disadvantages and 3 are advantages. When I was at the hospital, I was too excited because I had just graduated. So I was still very active. Then there we found out about the real job of a laboratory analyst in a hospital with very sophisticated equipment there. Then we move. In the clinic there are so advantages and disadvantages. The advantage is that the time is for flexible. Then the
disadvantage is that there are very barriers to interaction with people.